Mutshamaxitulu wa Action SA eGauteng Bongani Baloyi a tshika ntirho eka vandla. Xitereko xa Nehawu xi ya mahlweni ku kameta vukorhokeri bya mfumo. Kasi hi tlhela languta mitlangu yo hambanahambana eka matiko yo hambanahambana ya misava. Maka hina nkarhi nakambe lama i mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperini, murhangeri wa Action SA eGauteng Bongani Baloyi u tshike ntirho eka vandla. Baloyi u ri u teke xiboho lexi endzhaku ka loko president wa vandla Mashaba a n'wi byele leswaku vuxaka exikarhi ka yena na Baloyi byi onheke lero a byi nge lulamiseki. A vulavula na nhlengeletano ya vateki mahungu eJoni Nhlikani lowu. Today I met with Herman and Michael Beaumont, and I told them that I've applied my mind. I've engaged with many leaders as well, and I've taken a decision to decline their offer. And subsequently, I am resigning from the party. I think the big moment for me was in various people who are saying to me, stay and fight, let's democratize the party, let's do this, let's do this. I can't be a person who's going to be part of the destruction of Action SA and create another cope. It is important for young people to start seeing different examples of leaders who thrive, who aren't as patient, who are agitated just like them. Because to change the political system will require young people to do that. Young people who will not sit in the corner and be told, "Wena sokususala, uyoshalala, uthule." Kasi mutshamaxitulu wa Huvonkulu ya vandla ra Action SA, Michael Beaumont, u ri Baloyi na varhangeri va vandla va fikele xiboho xa ku famba ka Baloyi endzhaku ka loko Baloyi a ale ku teka xivandla xa ku va mulavuleri wa vandla. Following meetings held between Action SA President Herman Mashaba and Bongani Baloyi, it has been mutually agreed that Action SA and Baloyi will go their separate ways. While it is evident that irreconcilable differences exist between Baloyi and Action SA's national leadership, these issues relate to differences arising from the running of the Gauteng province. Various media reports over the weekend are noted for conveying a number of inaccuracies on this matter. At the previous meeting on 6 March 2023, Mashaba made the offer to Baloyi for him to take up the mantle of national spokesperson, a senior national position within Action SA, which is automatically represented on the Senate, Action SA's highest decision-making body. Today, at the meeting of 13 March, Baloyi declined this offer. Action SA's interim constitution makes provision for the appointing of provincial chairpersons and makes it the prerogative of the president of the party until such time as an elective conference is held. Action SA's national leadership thanks Baloyi for his service to Action SA and wishes him well in his future endeavors. Ntshamo wa huvo ya masipala wa Tshwane lowu a wu fanele ku votela xipikara wu kavanyetiwile va khanselara. Leswi endzhaku ko hlongoriwa ka vandla kumbe ku hlongoriwa eka vandla khanselara wa Action SA Nkele Mulapo. Vandla ra ANC ni ra EFF va sirhelela Mulapo va lava leswaku a vuyiseriwa entirhweni. Leswi swi humelela tanihi leswi ntshamo wa huvo yo hlawuleka yi vitaneke nhlengeletano yo hlawula muvulavuleri lontshwa wa huvo. Kambe minijere wa dorobankulu u boheke ku yimisa ntshamo ku lava switsundzuxo swa nawu endzhaku ka ku jamelana mayelana ni ku hlongoriwa ka Mulapo. Mulapo u hlongoriwe tolo hikwalaho ka swihehlo swo pfilunganyisa vandla hi ku tekiwa hi khale ka xirho xa Action SA ni khale ka xirho xa DA Abel Tau loyi na yena a nga hlongoriwa eka Action SA. Loko a vulavula ni vateki va mahungu, Mulapo u tiyisise leswaku u lava switsundzuxo swa nawu hikuva a hlongoriwile hi ndlela yo kala yi nga ri kahle, hambi leswi a nga pasa swikambelo swo ku komba loko munhu a hemba kumbe I got a termination of membership from Action SA last night, Sunday, the 12th of March 2023 at 7:30 in the evening. And after receiving that letter, I then spoke to my lawyers, and then they launched an urgent court application.
So what you are seeing happening today is because, you know, my lawyers are still busy with the matter in court. Loko Action SA yi vula leswaku swihehlo ehenhla ka mulapo I swa nkoka. I would suggest that they haven't looked at the evidence. Nkele Molapo has been subject to an ongoing disciplinary matter for a number of weeks, even predating the events of the 28th of February. And those disciplinary matters involve very serious charges, including seeking information in the party and providing it to someone who is a competitor to Action SA, who has used it to damage our reputation. Ultimately, there's no political party that constitution allows that kind of behavior, and Action SA is no different. I think where we are different is that we act decisively to ensure that Action SA councillors are protected from anyone in their caucus behaving like that. We've got serious code of conduct that we adhere to. However, you cannot predict the behavior of a person, and I think the collective has agreed to that. And all of them, even our partners, the different political parties, have agreed to say even their own vetting structures now are being reviewed and looked at. Mavandla man'wana ya vula leswaku mulapo u fanele ku vuyiseriwa entirhweni. We are not happy as the EFF. You know, the Constitution is supposed to protect all the councillors. You've got Schedule 3 that also speaks to the veil of secrecy. So a councillor that votes on the booth alone should not be subjected to lie detector tests, which, by the way, she has already passed. But for some reason, she's still being patched now beyond the lie detector issue. It's time to stop this nonsense. It is time for parties to say, these are our candidates. The multi-party coalition has announced Kolofelo Moridi as our candidate. We want her to be elected to the Speaker so that we can proceed with the job of government in Tshwane, restoring the finances, restoring the service delivery of the city. Let's stop the games. Xitereko xa vaongori na vatirhela mfumo hi ku angarhela ehansi ka nhlangano wa Nehawu xa emahlweni no kaneta vukorhokeri ngopfungopfu eswibedhlele swa mfumo. Vatirhela mfumo va koxa ku tlakusiwa miholo hi 10%. Mfumo hi le tlhelo wu nyikela ku tlakusa miholo hi 4.7%. Xitereke xa Nehawu xi nghena eka vhiki ra vumbirhi. Tinyangwa to nghena eswibedhlele swo hambanahambana eMpumalanga ti pfariwile. Nehawu va sola mfumo ku va u tsandzeka ku yingisela swilaveko swa vona. So since we are indicating that we are intensifying the strike, we understand that we are not led by deaf people, but the employer does have ears. They do hear us. They do understand our cry as Basebenzi. So that is why we are saying we believe that the employer will sit down with us and negotiate in good faith. We strongly believe that very soon the employer might come and give us a good offer. Ku hehliwa leswaku vatirhi eMthatha va xungetiwile no sindzisiwa ku nghenela xitereke. Vhiki leri nga hundza xibedhlele xa Libode xi onhiwile naswona vatirhi va xungetiwa. Kambe Nehawu va kaneta swihehlo leswi. We don't want our people died. That is why we engage with management about the issue of skeleton. We have agreed with the management of Mthatha Regional Hospital. Today we will meet Nelson Mandela management to have a skeleton in order that the services can flow, at least our people to get services. So hatetano koti ya vatirhi ya aphili va humese xileriso xo sivela vatirhi vo hlawuleka ku nghenela xitereke. Swiyenge swo fana SIU, South African National Biodiversity Institute na xiyenge xa nhlayiso wa vanhu kumbe SASA naswona a swi lava ku ya nghenela xitereke. Musirheleli wa vaakatiko loyi a nga yimisiwe entirhweni Busisiwe Mkhwebane u ri u lulamile ku ya nyika vumbhoni eka ntshamo wa palamende wo lavisisa loko a ringanerile ku fambisa hofisi leyi yo sirhelela vaakatiko. Mkhwebane u tlhela a sola ndlela leyi komiti yi khomaka hi kona gqweta rakwe Advocate Dalimpofu. I wish it was even tomorrow or today. If it was not, I would appear even tomorrow. I'm very much ready to speak to South Africans, to speak to them about what I did as the public protector. It's a good opportunity. I can't wait. And to hear from the horse's mouth and not to hear through the media when you just have your own narration and perpetuate a certain narrative, but they will be listening to me directly. It's so wrong for them to accuse him. Unfortunately, again, it's the same narration or the same attack on Advocate Mpofu, who's protecting my rights.
and people don't show or, publish what the chairperson has done to him representing, because whatever he's doing to him, he's doing it to me. And I think if Advocate Mpofu is trying to put the point across, then he's labeled this arrogant person. So I think it's so unfortunate that, but he's my legal counsel, he can answer for himself, but I'm saying to people, look into all aspects of the matter. Don't just conveniently show what his response is. What did the chairperson and 19 or 36 members of the committee are doing to this one individual, which is me, and him representing me? Nhloka xiyenge xa vulavisisi ka masipala va eThekwini Mbuso Ngcobo u byele khoto le henhla Durban leswaku matsalwa man'wana lama nga kombela magqweta ya vahehliwa a ya kona. Ngcobo a karhi a konanisiwa magqweta ya vahehliwa hi yena mbhoni yo sungula eka ntengo wa khale ka meyara Zandile Gumede na 21 wa vahehliwa kulobye. Va langutene na milandzu ya vukungundzwana bya tithendara ya mamiliyoni wa tirandi ya 2017 yo rhwala malakatsa eka masipala va eThekwini. Hi nkarhi wa konanisiwa hi gqweta ra vahehliwa J Naidu, gqweta ra vahehliwa u konanise mbhoni ya mfumo Mbuso Ngcobo hi mhaka ya xiviko xa yena xo sungula mayelana na vukungundzwana lebyi vahehliwaka hi byona. Magqweta va tlhela va kombela timinetse ta tinhlengetano leti nga va kona exikarhi ka Ngcobo na xipano xakwe eka xiyenge xa vulavisisi. Eka rini nga hundza Ngcobo u byele khoto leswaku u kume vuxokoxoko byo karhi mayelana na vukungundzwana eka thendara liya yo rhwala malakatsa leyi nga huma hi 2017. Khale ka meyara Zandile Gumede u hehliwa hikuva a kume mali ya coco kusukela eka thendara liya. Ntengo u ya mahlweni khoto le henhla leyi nga tshama eDurban. Isa mahlweni mahungu ya Xitsonga ya SABC. Vandla ra Democratic Alliance va lava njhekanjhekisano wa nawumbisi wo cinca swikhetsakhetsana na swo tatisa miholo ya vaholobye. Vandla ri kombise ku vulela endhawini laha ku nga rhurheriwa vaholobye ePitori. Vandla ra DA va lava ku tlhontlha Ministerial Handbook. Vari Ministerial Handbook yi pfule vangwa rikulu exikarhi ka vaholobye na maAfrika-Dzonga. Ministerial Handbook yi pfumela vaholobye ku hanya vutomi bya manyunyu, ku fana no xaveriwa timovha ta manyunyu no rhurheriwa eka tiyindlo ta xiyimo xa le henhla. In cabinet world, you don't have to worry about your safety and the safety of your family because you've got 24 hours protection by the SAPS. It's little wonder our president doesn't believe there's a crime problem in South Africa because he doesn't feel it. And the people around him don't feel it because they are never victims of crime, except when they're doing crimes themselves by putting money under the couch. And even then, not like us, you don't walk to the police station and open a case. In cabinet world, you've got Wally Rudder and the Presidential Protection Service that go and get the money that was stolen under your couch, and they use the resources that should be being used to fight crime in South Africa to go and pursue the private business theft of the president. Steenhuisen a vulavula ePitori laha a kombela President Cyril Ramaphosa ku langutisisa hi vuntshwa khabinete ya yena. U vula leswaku Afrika-Dzonga hi rin'wana ra matiko lama nga na tikhabinete letikulu. Leswi ndzhaku va Ramaphosa a cince khabinete ya yena vhiki leri nga hela. Steenhuisen u ri khabinete ti dyela mfumo mali yo tala ku ve xiyimo xa vukorhokeri xo nyanya ku ya ehansi xikan'we na ku kayivela ka mintirho. Murhangeri wa DA eGauteng Solly Msimanga na yena a ri xiphemu xa ntlawa lowu nga ya kombisa ku vilela laha vaholobye va tshamaka kona ePitori. Talk to Zimbabweans who've lived in the heydays of Zimbabwe will tell you Zimbabwe used to be the greatest feeder of Africa. Right now Zimbabweans are running all over the world. They're coming to South Africa because their country has been led
by a liberation movement to the ground. So you liberate people, and instead of taking them to Canaan, you take them straight to hell. And this is what this government is doing. DA va vula leswaku vutomi bya manyunyu ka vaholobye byi fanele ku yima naswona mali yeka ku korhokela mamiliyoni wa maAfrika-Dzonga. Madzanadzana wa vatirhi va masipala wa Vhembe ehansi ka nhlangano wa SAMU va terekile va koxa ku tlakuseriwa miholo kusukela hi lembe ra 2017. Masipala u vula ku va u tlakuse miholo ya vafambisi ntsena u siya vatirhi ehandle. Masipala wu ri a wu na yona 40 miliyoni wa tirhandi yo tlakusela vatirhi hinkwavo va masipala miholo. Va yime ku tirha. Madzanadzana wa vatirhi va xifundzatsongo xa Vhembe va nghene ka vhiki ra vumbirhi va nga ri ku yeni etihofisini ta vona. Va vula leswaku ku na 38 wa vafambisi lava miholo ya vona yi nga tlakusiwa hi 5.6% hi 2017 leswi nga siya vangwa exikarhi ka miholo ya vona na vafambisi lava. Vana rhandi ro tirhi ku yini chelete ngori ari 5.67 ya ri thusa vuri uplift avo kha dzinotsho dza ashuru ne na nri ya kono shuma vuri petu thina vanga not chelete iwana nga vhathu nga vangwe vangwa saiwane azo kopfi ari zwilicha zwo raro handi swakare azwino zwakare chelete ai ta chelete tsaba shumero khori tsho itiwa kha monde kha tshitwe na kha tshahula ri khori ari vho kono gonyisela vhashumi vha level 3 aba gonyisela na vhashumi votho swika kha level yo fedzisela ya mushumi wa Vhembe. Nhlangano wa vatirhi SAMU va vula leswaku matshalatshala yo engeteleriwa miholo ya vona ku fana vafambisi va nga engeteleriwa a yi tswalanga mihandzu. So since 2017 hi le kulweni na muthori ku na van'wani va suka ku aka level 4 ku ya ahansi na vona va fana ku va nyiketiwa timali leti va fana ku va nyiketiwa ti-benefits leti ta ti-car allowance ta ti-home allowance ta ti-medical allowance ku fana na lava level 3. Masipala u vula leswaku a swi koteki leswaku va engetela miholo ya vatirhi hinkwavo. The employer said indicated that currently now the situation is that it can't have sufficient money or budget to pay that 5.6 to all employees of this municipality, which can be over 40 million rand. But that made again management strongly feel that it needs time. It needs to have an ongoing engagement with organized labor to resolve that matter. Masipala wa xifundzatsongo xa Vhembe hi un'wana wa timasipala leti hehliwaka hikuva ti vekise mali eka bangi leyi nga wa ya VBS ku hehliwa leswaku va vekise ku tlula 300 million rand bangi yi nga sewa va ha kote ku kuma 22 million rand. Vamakwavo vambirhi na makhelwane wa vona va le Lichtenburg eNorthwest va choke hi gezi va lova. Ku tshemba leswaku va choke hi tintamu ta gezi ra izinyoka. Ku ya hi maphorisa vavasati vambirhi Nini Boysen na Khadifeli Mulapo a va khandziya darada leyi nga kusuhi na tintamu ta gezi. Buti un'wana wa vona kumbe buti wa un'wana wa vona u ringete ku va pfuna kambe a chokiwa na yena. We got the bad news gore bana ba 3 ba family go ile go nna le this maru ileng a nna teng pula yana mo ene leng teng so bana ba ile ko bolong. It is alleged that the 2 women were trying to jump a fence next to an illegal connection wires when the incident occurred. It is further alleged that the men tried to assist them, but they were all electrocuted. Mtlangu wa tennis eka xiyimo xa vu-5 emisaveni Daniel Medvedev u ya omba na German Alexander Zverev eka mphikizano wa le California eAmerika. Kasi ka vavasati Jessica Pegula na Coco Gauff havambirhi ku nga ma-Amerika va ta tlanga eka last kumbe ka rhangu leri landzelaka ra mphikizano lowuya. eka madamu lamanene ndza mperisa hinkwerhu a langiseni maxelo eka madambi ya siku ra namuntlha hi karhi hi langisela mpfula leswaku ya mahlweni xaxamali ku sikesele n'walungwini kambe ya fikele dzongeni yi ri na mpimo wa 31% ka milorho loko hi langisele a ri hlangutini ri le vuxeni ku ri na mpfula leyi nga na mpimo wa 31% kambe moya wu karhi wu hunga lowu pela dyambu kwalomu ka 15 wa tikhilomitara hi awara. Loko hi langisa siku ra mundzuku hi tsundzuka leswaku ku ta ku ri na nkungwa leri hlangutini ra le vupela dyambu ni mixo hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langisa xikarhi ka tiko mpfula yi karhi ya mahlweni na mpimo wa 38% exikan'we na le
ri hlanguteni ri le vuxeni kambe tsundzuka leswaku ni mixo ku ta ku ri na nkungu hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa swilemukiso swa siku ra mundzuku ku ta ku ri na ribye leyi nga ta ri kona le vupela dyambu bya tiko hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe karhi ku kufumela Vereeniging yi ri ka 28 wa degree Johannesburg 27 loko hi fika Pretoria na yi ri ka 30 wa degree loko hi nghena a Limpopo tsundzuka swa ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza Polokwane yi ri ka 27 wa degree Lephala le vupela dyambu yi ri ka 31 wa degree kambe tsundzuka swa ku le vuxeni bya xifundza ku ta ku ri na mpfula kambe Giyani yona yi karhi yi kufumela eka 27 wa degree loko hi fika Mpumalanga ku ri na mpfula loko hi langutise le a vuxeni bya xifundza Mbombela yona yi ri ka 26 wa degrees Khukhuza yi ri ka 30 kambe loko hi fika Carolina yi ri ka 24 eMalahleni yona yi ri ka 27 wa degree a hi fike na KwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexa kambe karhi ku kufumela Ulundi yi ri ka 28 Durban yona 27 loko hi fika Port Shepstone yi ri ka 29 wa degree loko hi fika Eastern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexa hinkwaxo kambe karhi ku kufumela Craddock yi ri ka 34 wa degree loko hi langutisa Makhanda yona yi ri ka 28 wa degree a hi fikeni kona Western Cape ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza kambe karhi ku yisa Beaufort West yi ri ka 37 wa degree Mossel Bay yi ri ka 25 loko hi famba na rihlanguti ya fika Cape Town yona yi karhi ku kufumela eka 29 wa degree a hi fike na Northern Cape ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza kambe mpfula yi karhi angarhela loko hi langutisa Upington karhi ku yisa eka 36 wa degree Sutherland yona yi karhi ku kufumela eka 32 wa degree a hi fike na Free State ku ri na mpfula leyi nga ta angarhela xifundza lexa hinkwaxo kambe Bloemfontein yi karhi ku kufumela ka 30 wa degree loko hi langutisa Frankfurt na yona yi ri ka 28 wa degree loko hi fika North West mpfula yi angarhela xifundza lexa hinkwaxo kambe tsundzuka leswaku le vupela dyambu Vryburg yi ri ka 33 wa degree Mahikeng yi ri ka 31 loko hi fika Rustenburg yona yi ri ka 30 wa degree ka vulawuri ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani